Jaya Radha Madhava Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yashodanandana Prajajana Nandana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Anacha Yamunatira Anacha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balava Gopijana Balava Nandana Prajajana Yamunatira Yamunatira Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Balava Girivardhari Gopijana Balava Girivardhari Yashodanandana Prajajana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Anachari Yamunatira Anachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Okay, what verse today? Haribo? One moment. Hare Krishna. It's 202. What verse? 202. Shri Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Dharane. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila chapter 15 starting with verse 202. Читание Чаритамрита, 15 глава, стих 202. This is having lunch at Sarvabhauma. It's the title of the chapter, but it didn't come up till 200 verses. So many other things first. И само название главы — это «Обет у Сарвабхаума Бхаттачарьи», и до вот этих вот стихов 200-х не было еще это упомянуто, потому что много других вещей происходило. Just to give some idea how there's leelas within leelas within leelas within. Просто чтобы дать какую-то идею того, как выглядит лила внутри лилы. There's an example like it's like onion, you know, you take the skin off, there's another one. По примеру, как луковица, у которой много слоев, снимая один слой, там еще много под ним других слоев. So you open up one lila, then you find another one. И вот так вот, открывая одну лилу, мы получаем другие. And then they're all understood in different layers according to our realization. И понимание этих лил будет соответствовать уровню нашей реализации. Like the six Goswamis, no matter where they read the Srimad Bhagavatam, they see Radha and Krishna. Например, 6 Госвами, вне зависимости от того, где они начинают читать Шримад Бхагаватам, они везде будут видеть Рада и Кришну. Prabhupada said Krishna is on every syllable. Прабхупада говорит, что можно видеть Кришну за каждой буквой. Not just every word, every syllable. Не за каждым словом, а за каждой буквой. So we've heard a lot about Sarvabhauma Bhattacharya earlier on. And now that he's a very intimate associate of the Lord. Мы уже много слышали про Сарвабхауму Бхаттачарью до этого, и он является очень близким спутником Господа. Bhattacharya Gehe Sabha Dravya Ache Bhari Yena Shaka Paladika Anaila Ahari. Sarvabhauma Bhattacharya's house, there was always a full stock of food. Whatever spinach, vegetables, fruit, and so on were required, he collected and brought home. В доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи продуктов всегда было предостаточно. Всякий раз, когда требовался шпинат, овощи, фрукты или еще что-то, Бхаттачарья собирал необходимое и приносил домой. Sarvabhauma Bhattacharya personally began to help Satyarama to cook. She was very experienced and knew how to cook nicely. Сарвабхаума Бхаттачарья сам помогал Сатхирамати готовить. Она была хорошей хозяйкой и могла очень вкусно готовить. Bhaka Shatara Dakshina Dui Bhogalaya Ekagari Shalagramara Bhoga Seva Haya. On the southern side of the kitchen were 2 rooms for offering food. In one of them, the food was offered to Salagram Narayan. С юга в кухне примыкали 2 комнаты для предложения пищи. В одной из них делали подношение Шалаграм Нараяне. Among the followers of Vedic way, the Shalagram Shila, the Vigraha of Narayan, is worshipped in the form of a stone ball. In India, every Brahmin still worships the Shalagram Shila in his home.
The Vaishyas and Kshatriyas may also engage in such worship, but it's compulsory in the house of Brahma. Последователи ведической культуры поклоняются Шалаграм Шиле Виграхи Нараяне в форме круглого камня. В Индии до сих пор каждый браман поклоняется у себя дома Шалаграм Шиле. Вайшям и кшатриям тоже разрешается поклоняться Шалаграм Шиле. Однако в доме брамана такое поклонение считается обязательным. Ada Gada Mahaprabhu Bhikshara Lagila Nibrite Kariyache Bhatta Nutana Kariya. The other room was for Chaitanya Mahaprabhu's lunch. The Lord's lunchroom was very secluded, and it was newly constructed by the Bhattacharya. Вторая комната предназначалась, чтобы почивать Шри Чайтанья Махапрабху. Эта комната, специально пристроенная Бхаттачарьей, располагалась в самой тихой части дома. Vaye Ekadwara Tada Prabhu Praveshila Pakshalala Ekadwara Ana Praveshita. The room was so constructed that there was only one door opening on the outside, which served as an entrance for Sri Chaitanya Mahaprabhu. There was another door attached to the kitchen, and through this the food was brought. С улицы в комнату можно было попасть только через одну дверь, предназначавшуюся для Шри Чайтаньи Махапрабху. Через другую дверь, второй вела в кухню, в комнату заносили еду. Bhatisha Atiya Kalara Angatiya Pate Tina Mana Tandulara Ubarila Bate. First 3 manas of cooked rice were almost 6 pounds. It was poured into a big banana leaf. Сначала в большой банановый лист положили 3 маны, почти 3 килограмма вареного риса. This is the beginning of the description of a food prepared for Chaitanya Mahaprabhu. This description is given by Kaviraj Goswami, who it is assumed was an expert cook who knew both how to prepare and how to serve food. Так начинается перечень яств, приготовленных для Шри Чайтаньи Махапрабху. Описывает их Кавирадж Госвами, который по своей вероятности сам был хорошим поваром и умел не только готовить, но и сервировать стол. Pita Sugande Grita Ana Shikta Kaila Chari Dike Pate Grita Bahiya Shalila. Then the whole stack of rice was mixed with so much yellowish and fragrant clarified butter that it began to overflow the leaf. Затем рис смешался с таким количеством ароматного золотистого топленого масла, что оно растекалось по всему листу. It's interesting that, you know, I say that like the traditional sannyasi, the smartas, the sannyasi is not supposed to cook, but we see that Kaviraj Goswami was an expert cook, Raghunath Bhatta Goswami was an expert cook. Мы слышим, что в традиции смарты, что саньяси, они не должны готовить, но мы видим, что вот, например, Кавирадж Госвами и Рагунат Бхатта Gadadhar Pandit was an expert cook. И Гададхар Пандит, и все эти личности, они были выдающимися поварами. But they're cooking for Krishna, not for themselves. Они готовят для Кришны, они не готовили для себя. My body is not supposed to do anything. Could you move this bottle because it's in front of you? Some bottle. What? This. Yes? Yeah. It doesn't show on my screen. Okay. It's not by the microphone. Anyway, the Vaishnava sannyasi can do anything for Krishna. The Mayavadi sannyasi is not supposed to do anything.
И, в общем, суть заключается в том, что вайшнав саньяси, он может делать для Кришны все, а майявади саньяси, он вообще ничего не может делать. Keya, Patra, Kala, Kula, Donga, Sari, Sari, Chari, Dike, Dadi, Yachi, Nana, Ranjana, Bari. There was a number of pots made of the bark of banana trees and the leaves of the Keya plant. These pots were filled with various cooked vegetables and placed on all sides of the leaf. Вокруг листа с рисом расставили множество овощных блюд в чашечках из коры бананового дерева и листьев дерева кея. That's really high class, not metal plates. И это очень высококачественная посуда, которая не из какого-то металла, а она натуральная, из листьев. Like the banana leaf is one of the most antiseptic plates we can have. Например, банановые листья, они самые антисептические листья, которые можно вообще иметь. Lotus leaf even more. Листья лотоса, они еще более чистые. And then gold and marble and silver, something like that. А потом уже начинает идти золото, Dasa prakara shaka nimba tikta sukta jola. Madi chada jala chana bada badi gola. There were about 10 kinds of spinach, a soup called sukta, which was made from bitter nimba leaves, a pungent preparation made with black pepper, a mild cake made of fried curd, and buttermilk mixed with small fried pieces of dal. Там было 10 видов шпината, суп сукта с горькими листьями нимба, острая приправа с черным перцем, жареный свежий сыр и пахта с жареными в масле капельками теста из нутовой муки. Shak, Lord Chaitanya liked shak. Господу Чайтанье очень нравился шак. Shak just means green leafy vegetables. We translate spinach, but I don't know, in English it's just one kind of leaf that we call spinach. Шак — это на самом деле любое блюдо, которое приготовлено с овощами, с лиственными овощами или с любым типом зелени. Но когда мы переводим шак, то мы обычно имеем в виду только шпинат, а шпинат — это только один вид зелени. But in Mayapur they have purple shak and all kinds of shak. В Майяпуре есть большое количество шаков, начиная от фиолетового шака и так далее. When Lord Chaitanya, there's that in the Shalira Vijayal song, the second verse, it says, Ek Dina Shantipuri. And Shantipur, they're eating at Advaita's house. Then he says there's shak, and Lord Chaitanya glorifying the shak, and he's giving the shak different names of Krishna, different shak preparations. Так в Шантипуре, в доме Адвайта Ачарьи, они там тоже подают разные блюда, и там целая отсек, где они прославляют шак. And Lord Chaitanya is saying, Lord Chaitanya, Krishna has definitely tasted this shak, and anyone who tastes it will definitely get Krishna prema. Господь Чайтанья говорил, что, несомненно, Кришна попробовал этот шак, и любой, кто попробует его, обязательно получит Кришна прему. Okay, so this is like that Bhakti Vinod song, Bhaja Bhakata Vatsam, just all the recipes. Dukta Dumde Dugda Kushmanda Vasara Lapra Mocha Kanta Mocha Bhaja Vivida Shakra. There were preparations of Dugda Tumbi, Dugda Kushmanda, Vesara, Lapra, Mocha Kanta, Mocha Bhaja, and other vegetables. And then you'd have to look up what those are. They translated it here. Были тушеные в молоке кабачки и тыква, висала, лапра и другие овощные блюда, а также вареные и жареные цветы банана. And here in the word for word, it tells you something. Vrida Kushmanda Badira. Small pieces of fried dal mixed with ripe pumpkin.
Блюдо из тушеное в молоке тыква. And Vyanjana, vegetables. Овощи. Apara, unlimited. Безграничное. Phula badi, small fried pieces of another kind of dal. Обжаренные кусочки теста из другого вида дала. Pala, fruits. Фрукты. Mula, roots. Коренья. Vivida prakara, different varieties. Разнообразное. There are unlimited quantities of Vrita Kushmanda body, Phula body, fruits, and various roots. Были неограниченные количество вритха кушмандабари, хулабари, фруктов и всевозможных кореньев. Nava Nimba Patra Saha Brista Vartaki, Phula body, Patola Baja, Kushmanda Mana Chaki. Other preparations included eggplant mixed with newly grown nimba leaves, fried together, light body, fried patola, and fried rounds of squash and pumpkin. Среди прочих кушаний были жареные с молодыми листьями нимбы баклажаны, улабари, жареная патола, нарезанные ломтиками и обжаренный кабачок и тыква. Krista Masha Mugda Supa Amrita Nindaya, Madhura Amla Badamladi Kamla Pancha Chaya. There was a soup made from fried urd dal and moong dal, defeating nectar. There was also sweet chutney and 5 or 6 kinds of sour preparations, beginning with badamla. Еще был суп из жареного уроддала и мунгдала, по вкусу затмевавший нектар. Была кисло-сладкая приправа чатни и 5 или 6 кислых блюд, начиная с барамлы. And it's good, the Bengali word soup is soup. Soup. И интересно, что бенгальское слово суп это и есть суп. So did the English come from that, or the Bengali came from English? Интересно, если это перешло из бенгальского в английский или с английского в бенгальский. We'd have to look up the Sanskrit to find out. Надо будет посмотреть первоисточник в санскрите. Mugda Bada Masabada Kala Bada Mishta Chira Puli Nani Keli Puli Arayata Pishta. There were badas made of moong dal, of urd dal, and of sweet bananas. There were sweet rice cakes, coconut cakes, and various other cakes. Были клёцки из мунгдала, уроддала и сладкие клёцки из бананов, рисовые клёцки в сгущенном молоке, клёцки с кокосовым и другие лакомства. Kanji Bada Dukta Chida Dugda Laklaki Arayata Pitta Kaila Kahite Na Shaki. There was Kanji Bada, Dugda Chida, Dugda Laki, and various cakes. Были канджи бары, дута чида, дуда лаклаки и множество других сладостей, которые я даже не способен описать. Which verse was I on? Various other cakes. But sweet rice cakes, coconut cakes, and various other cakes. You're There on the were verse. kanji bada, dukta chedi,
various cakes that I'm unable to describe even. Были разные виды приготовления и множество других сладостей, которые даже не способен описать. Krita Shikta Paramanu Mrit Kundika Bari Champa Kala Gana Dugda Amra Taha Dari. Sweet rice mixed with ghee was poured into an earthen pot and mixed with champa kala, condensed milk, and mango. Wow. You really know how to enjoy it, huh? Они точно знали, как наслаждаться едой. В один глиняный горшок налили сладкий рис, топленый маслом, добавили туда бананы, сгущенное молоко и манго. Rasala Matila Dagi Sandesha Para Gode Utkalayata Bhakshara Prakara. Other preparations included a very delicious churned curd and a variety of sandesh sweetmeats. Indeed, all the various edibles, including and available in Bengal and Orissa, were prepared. Из других лакомств там были вкусно взбитый йогурт и разные виды творожного десерта сандеша. По сути, были приготовлены все блюда, которые только знали в Бенгале и Орисе. Shadakari Bhattacharya Sabha Karaila Subra Pito Padi Sukshma Vasana Patila. Thus the Bhattacharya prepared a great variety of food and spread a fine cloth over a white wooden platform. Приготовив множество разных явств, Бхаттачарья застлал тонкой тканью белое деревянное возвышение. Dui Pashe Sugandhi Shitala Jala Jari Amra Vanjana Pari Dila Tulsi Manjari. On two sides of the stack of food were pitchers filled with scented cold water. The flowers on the Tulsi tree were placed atop the mound of rice. По обе стороны от кушаний стояли кувшины с прохладной ароматизированной водой, а гору риса венчало соцветие тулоси. Amrita Gatita Pita Pana Amala Jagannath Prasade Sabha Pritak Daila. Sarvabhauma Acharya also included several types of food that had been offered to Lord Jagannath. These included sweet balls known as Amrita Gutika, sweet rice, and cakes. All these were kept separate. Помимо этого, Сарвабхаума Бхаттачарья принес несколько лакомств, поднесенных Господу Джаганнатхи, сладкие шарики под названием Амрита Гутика, сладкий рис и другие сладости. Все это он положил отдельно. Purport. Although the remnants of food left by Lord Jagannath were brought into the Bhattacharya's house, they were kept separate from the preparations he had made at his home. It sometimes happens that prasadam is mixed with larger quantity of food and then distributed. But in this case, we find that Bhattacharya kept the Jagannath prasadam separate. He kept it aside particularly for the satisfaction of Chaitanya Mahaprabhu. Принеся из храма остатки трапезы Господа Джаганатхи, Бхаттачарья не стал класть их вместе с блюдами, приготовленными у него дома. Иногда прасад смешивают с большим количеством обычной пищи, а потом раздают. Однако здесь мы видим, что Сарвабхаума Бхаттачарья положил Джаганатха прасад отдельно. Он сделал это специально, чтобы доставить удовольствие Шри Чайтанья Махапрабху. Hena Kali Mahaprabhu Majana Karya Ekale Aila Tanra Ridaya Janiya. When everything was ready, Chaitanya Mahaprabhu came there alone after finishing his midday duties. He knew the heart of Sarvabhauma Bhattacharya. Когда все было готово, домой к Сарвабхауме
выполнив свои полуденные обязанности, пришел Шри Чайтанья Махапрабху. Он знал сокровенное желание Сарвабхаумы Бхаттачарьи. He knew the heart of Sarvabhauma. Lord Chaitanya knew the heart of Sarvabhauma. Чайтанья Махапрабху знал сердце Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Bhattacharya Kaila Tabe Pada Praksalana. Garera Vitare Gela Karite Bojana. After Sarvabhauma washed the Lord's feet, the Lord entered the room to take his lunch. Когда все было готово, домой к Сарвабхауме, выполнив свои полуденные обязанности, пришел Шри Чайтанья Махапрабху. Он знал сокровенное желание Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Anadi Dekiya Prabhu Vismita Hana. Bhattacharya Kahe Kichu Bangi Kariya. Chaitanya Mahaprabhu was a little astonished to see the gorgeous arrangement, and gesturing, he spoke to Sarvabhauma Bhattacharya. И после того, как Сарвабхаума Бхаттачарья омыл Господу стопы, тот пошел в комнату обедать. И, увидев столь великолепный обед, Махапрабху немного удивился, жестикулируя, он обратился к Сарвабхауме Бхаттачарье. Alokika Saba Anavandana Due Prahara Vitare Kaiche Haila Randana. This is the most uncommon. How is this arrangement of rice and vegetables finished within 6 hours? Поразительно, как можно было приготовить столько блюд из риса и овощей всего за 6 часов. Satya Chulaya Shata Jana Paka Yaiti Kade Tabu Shigra Eta Dravya Randi Te Napade. Even 100 men cooking on 100 stoves could not possibly finish all these preparations in so short time. Даже 100 поваров не смогли бы приготовить на 100 плитах такое множество блюд за столь короткий срок. Krishnara Bhoga Laganacha Anumanakari Upari Dekiya Yate Tulsi Manjari. I hope the food has already been offered to Krishna, since I see there are tulsis on it, tulsi flowers. По всей видимости, все блюда уже предложены Кришне, раз я вижу на них соцветия туласи. Bhagavana Tume Sapala Tomara Udyoga Radha Krishna Lagancha Etradisha Bhoga. You are the most fortunate, and your endeavor is successful, for you have offered such wonderful food to Radha and Krishna. Тебе очень повезло, ибо твои старания не были напрасны. Все эти изысканные блюда были предложены Радой и Кришне. Anada Saurabhya Varna Ati Manorama Radha Krishna Sakshat Ihan Kariyachen Bojana. Just a minute, I got a phone call. I'll just stop it. Hare Krishna, everyone. Yeah, I'm in MacBook. yeah, Retail. yeah. This The color of the rice is so attractive and its aroma is so good. It appears that Radha and Krishna have directly taken it. Рис настолько красив и ароматен, будто Рада и Кришна лично отведали его. Tomara Bahuta Bhagya Kata Prasam Shiva. Ami Bhagyavana Ihar Abhishesha Pava. My dear Bhattacharya, your fortune is very great. How much shall I praise you? I'm also very fortunate to be able to take the remnants of this food. Дорогой Бхаттачарья, тебе выпала огромная удача, что еще можно сказать. Мне тоже очень повезло, ибо я смогу попробовать остатки этого пира. Krishnara Asana Pita Rakaha Upana. Mori Prasada Deha Bina
pachete kariya. Take away Krishna's sitting place and put it aside, then give me prasadam on a different plate. Возьми сиденье Кришны и оставь его в сторону, а мне же положи просад на другую тарелку. Bhattacharya bale prabhuda karaha vismaya ye kabe tanhara shakti boga siddhaya. Sarvabhauma Bhattacharya said, "It is not so wonderful, my Lord. Everything has been made possible by the energy and mercy of one who will eat the food." Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: ничего удивительного не произошло, мой Господь. Все это стало возможным благодаря энергии и милости того, кто будет есть эту пищу. Udyoga nachilamora grihi nira randane yanra shakti boga siddha sehi tahajane. My wife and I did not especially exert ourselves in the cooking. He by whose power the food has been prepared knows everything. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: ничего удивительного не произошло, мой Господь. Все это стало возможным благодаря энергии и милости того, кто будет есть эту пищу. Eita asane vasi karaha bhojana prabhu kahe puja e krishna rasana. Now please sit in this place and take your lunch. Chaitanya Mahaprabhu replied, "This place is worshipable because it was used by Krishna." Теперь, пожалуйста, сядь на это сиденье и пообедай. Чайтанья Махапрабху ответил: этому сиденью нужно поклоняться, ибо им пользовался Кришна. According to etiquette, things used by Krishna should not be used by anyone else. Similarly, things used by the spiritual master should also not be used by anyone else. That is etiquette. Whatever is used by Krishna and the spiritual master is worshipable. In particular, their sitting or eating places should not be used by anyone else. A devotee must be very careful to observe this. Согласно этикету, принадлежностями Кришны больше не должен пользоваться никто. Точно так же никто не должен пользоваться вещами духовного учителя, таков этикет. Все, чем пользуется Кришна или духовный учитель, достойно поклонения. В особенности никому нельзя пользоваться, сидеть на их сиденьях и есть там, где едят они. Это правило должно соблюдаться неукоснительно. Bhattakahe ana pita samana prasada ana kabe pite vasita kahana parada. The Bhattacharya said, both the food and the sitting place are the Lord's mercy. If you can eat the remnants of the food, what is the offense of sitting in this place? Бхаттачарья сказал: и пища, и сиденье — это милость Господа. Если можно и есть остатки трапезы Господа, что дурного в том, чтобы сидеть на его сиденье? Prabhu Kahe Bala Kaila Shastra Agyaheya Krishnara Sakala Shesha Bricha Aswadaya. Chaitanya Mahaprabhu then said, "Yes, you have spoken correctly. The Shastras enjoin that the devotee can partake of anything left by the Krishna." Тогда Чайтанья Махапрабху сказал: да, ты прав, как гласят шастры, преданный может пользоваться всем, что оставил после себя Кришна. Tvayo Payukta Shaganda Vaso Lankara Karchitaha Uchista Bojano Dashas Tavamayam Jayemahi. My dear Lord, the garlands, assembled scented substances, garments, ornaments, and other such things that have been offered to you by later used by your servants. By partaking of these things and eating the remnants of food you have left, we will be able to conquer the illusory energy. Мой дорогой Господь, гирлянды, благовония, одежды, украшения и все остальное, что было поднесено тебе, потом могут брать твои слуги. Пользуясь этими вещами и питаясь остатками пищи с твоего стола, мы обретаем способность одолеть влияние иллюзорной энергии. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 11.6.46. In the Hare Krishna movement, the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra
dancing in ecstasy and eating of the remnants of food offered to the Lord are very, very important. One may be illiterate or incapable of understanding the philosophy, but if he partakes of these three things, he will certainly be liberated without delay. Это цитата Шримад Бхагаватам 11.6.46. Очень важной частью практики движения Хари Кришна является повторение Махамантры Хари Кришна, танцы в экстазе и вкушение остатки пищи, отведанной Господом. Даже если человек неграмотен и не разбирается в философии, просто принимая участие в этих трех видах деятельности, он вне всяких сомнений незамедлительно обретет освобождение. This verse is spoken by Uddhava to Lord Krishna. This was during the time when the Uddhava Gita was spoken. At that time, there was some disturbance in Dwarka, and Lord Krishna decided to leave the material world and enter the spiritual world. Uddhava could understand the situation, and he talked with the Supreme Personality of Godhead. This verse quoted above is an excerpt from their conversation. Sri Krishna's pastimes in this material world are called Prakata Lila, manifested pastimes, and his pastimes in the spiritual are called Aprakata Lila, unmanifested pastimes. By unmanifested, we mean that they are not present before our eyes. It is not that Lord Krishna's pastimes are non-existent. They are going on exactly as the sun is shining perpetually, but when the sun is present before our eyes, we call it daytime, manifest, and when it's not present, we call it night, unmanifest. Those who are above the jurisdiction of night are always in the spiritual world, where the Lord's pastimes are constantly manifest to them. As the Brahma Samhita confirms, Ananda Chinmaya Vasa Pratibhavitavid Kabirya Eva Nijarupa Kaya Kalabi Goloka Eva Nivasat Yakilatma Bhuto Govindam Adiprusham Tamaham Bhajami Premanjana Turita Bhakti Vilochanena Taksadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Ajintya Gunat Smarupam Govindamadi Prusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who resides in his own realm, Goloka, with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency. Their companions are her confidantes, who embody extensions of her bodily form and who are imbued with and permeated with ever blissful spiritual raas. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Sham Sundar himself, Krishna, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged with the salve of love. Данный стих произнес Удава, обращаясь к Господу Кришне. Это произошло, когда Господь Кришна рассказывал Удава Гиту. В то время в Двараке были беспорядки, и Господь Кришна решил покинуть материальный мир, вернувшись в мир духовный. Удава знал об этом и потому пришел поговорить с Верховной Личностью Бога. Процитированный стих представляет собой отрывок из их беседы. Деяния, которые Шри Кришна совершает в материальном мире, называют праката лилой, проявленными играми, а его развлечения в духовном мире – апраката лилой, непроявленными играми. Непроявленные означает, что эти игры недоступны нашему зрению. Игры Кришны не уходят в небытие. Они продолжаются вечно, подобно тому, как солнце никогда не прекращает светить. Просто когда солнце сияет на небосклоне, мы называем это днем, по аналогии с проявленными играми. А когда солнце не видно, мы называем это ночью. Это можно сравнить с непроявленными играми. Те, над кем не властна ночная тьма, вечно пребывают в духовном мире. И там игры Господа постоянно проходят перед их взорами. Подтверждение этому мы находим в Брахма Самхите в стихах 5.37 по 38, где говорится: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, пребывающему в своей обители Галоки вместе с Радхой, отражением его духовного образа, олицетворяющим собой энергию блаженства Хладини. Их приближенные – это ее наперстницы, экспансии ее тела, проникнутые вечно блаженной духовной расой. Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умощены бальзамом любви к нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в его вечном образе Шьяма Сундара».
Tatapi teka ana kauna nayaya. Vatakahe jani kau yateka yuyaya. Chaitanya Mahaprabhu then said, there's so much food here that it's impossible to eat it all. But Acharya replied, I know how much you can eat. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал, здесь столько еды, что все это невозможно съесть. Бхаттачарья возразил, я знаю, сколько ты способен съесть. Nila chali bojana tumi kada vana vara eka eka bogara ana shata shata vara. After all, at Jagannath Puri you eat 52 times a day, and each time you eat hundreds of buckets filled with prasadam. В конце концов, в Джаганнатхапуре ты съедаешь 52 подношения в день, и каждое подношение состоит из сотен горшков. Dwara kate shola sahasra mahishi mandire ashta dasha mata ara yada vera gade. At Dwarka you keep 16,000 queens and 16,000 palaces. Also there are 18 mothers and numerous friends and relatives of the Yadu dynasty. В Двараке у тебя в 16 тысяч дворцов живет 16 тысяч жен. Кроме того, у тебя 18 матерей, множество друзей и родственников династии Яду. Braje Jeta Kuda Mama Pishadi Gopagana Shaka Vrinda Sabaragare Dvisanja Bojana. In Vrindavan, you also have your father's elder brothers, your father's younger brothers, maternal uncles, husbands of your father's sisters, and many cowherd men. There are also cowherd boyfriends, and you eat twice a day, morning and evening, in the house of each and every one. That's a lot. Во Вриндаване у тебя есть старшие братья твоего отца, младшие братья твоего отца, дядья по матери, мужья твоих теток, многочисленные пастухи. Есть там и твои друзья-пастушки, и в доме каждого из них ты ешь дважды в день, утром и вечером, а это много. Purport. In Dwarka, Lord Krishna had 18 mothers, Devaki, Rohini, and others. Besides these was his foster mother, Yashoda. In Vrindavan, Lord Krishna had many uncles, as stated by Srila Rupa Goswami in his Brihat Shri Shri Radha Krishna Ganodeshtapika. Upanando, Vinandas Cha, Pitri Vyo, Purva Jo, Pito. The elder brothers of Nanda Maharaj were Upananda and Abhinanda. Similarly, in the same verse, the names of the younger brothers of Nanda Maharaj are given. Pitri Vo Tu Kaniyam So Satyam. Sananda Nandano, Sananda and Nandana, also known as Sunanda and Pandava, were the younger brothers of Krishna's father, Nanda Maharaj. Shri Krishna's maternal uncles are also described in this book. Verse 46, Yashodhara Yashodeva Sudeva Jastu Matulaha. Yashodhara, Yashodeva, and Sudeva were the maternal uncles of Krishna. Also mentioned in the Radha Krishna Ganodeshtapika are Krishna's uncles who were the husbands of Nanda Maharaj's sisters, Mahanila, Sunilascha, Ramanab Etayo Kamat. Mahanila and Sunila are the husbands of Krishna's aunts. Комментарий. В Двараке у Господа Кришны были 18 матерей, Деваки, Рахини и другие. Кроме них, во Вриндаване у него была приемная мать Яшода. У Господа Кришны также было много дядьев, как говорит в своей Брихат Шри Рада Кришна Ганодешадипике Шрила Рупа Госвами. Старших братьев Махараджа Нанды звали Упананда и Абинанда. В том же стихе упоминаются имена младших братьев Махараджа Нанды, Санандана и Нандана, которых также называли Сунанда и Пандава. Были младшими братьями Махараджа Нанда, отца Кришны. Кроме того, в этой книге в стихе 46 упоминается дядья Шри Кришны по материнской линии. Дядьев Кришны со стороны матери звали Яшодхара, Яшодева и Судева. В Рада Кришна Ганодешдипике есть также упоминание о мужьях сестры Махараджа Нанди.
тоже приходившихся Шри Кришне дядями. Маханила и Сунила, так звали мужей теток Кришны. Govardhana Yage Ana Kaila Rasi Rasi Tada Lekaya E Ana Nahe Ekagrasi. Indeed, Sarvabhauma Bhattacharya continued, at the Govardhan Puja ceremony, you ate stacks of rice. In comparison to that, this small quantity is not even a morsel for you. Во время церемонии Говардан Пуджи, продолжал Бхаттачарья, ты съел горы риса. По сравнению с ними, это небольшое количество риса для тебя не составит и пригоршни. Tumita Ishvara Muni Shudra Jiva Chana Eka Grasa Madhukari Karaha Angikara. You are the Supreme Personality of Godhead, where I, as the most insignificant living being, please accept a little quantity of food from my house. Ты Бог, Верховная Личность, я ничтожное живое существо, поэтому, пожалуйста, прими то скромное подношение, которое ожидает тебя в моем доме. Purport: sannyasis expect to collect a little food from each and every householder. That is to say, he should take whatever he requires to eat. This system is called madhukari. The word madhukari comes from the word madhukara and means honey collecting bees. Bees collect a little honey from each flower, but all these small quantities of honey accumulate and become a beehive. Sannyasis should collect a little from each and every householder and should eat simply what is necessary to maintain the body. Being a sannyasi, Lord Chaitanya Mahaprabhu could collect a little food from the house of Sarvabhauma Bhattacharya, and that was the Bhattacharya's request. Compared to the food eaten by the Lord on other occasions, the Bhattacharya's feast was not even a morsel. This is what the Bhattacharya is pointing out to the Lord. Комментарий. С обязанностью саньяси ходить от дома к дому и просить подать ему и просить подать ему хоть сколько-нибудь еды. Это означает, что он должен брать только необходимое для пропитания. Такой образ жизни называется мадхукари. Слово мадхукари происходит от слова мадхукара и означает пчела, собирающая мед. Из каждого цветка пчелы берут совсем немного меда, однако в итоге ему удается наполнить целый улей. Аналогичным образом саньяси может просить у каждого семьянина лишь небольшое подаяние и есть ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения потребностей тела. Будучи саньяси, Господь Чайтанья Махапрабху имел право попросить в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи немного еды в виде милостыни, чего и хотел от него Бхаттачарья. По сравнению с тем, сколько Господь ест в других обстоятельствах, приготовленный Бхаттачарья пил составил для Господа не более пригоршни. На это обращает здесь его внимание Бхаттачарья. Eta shune hasi prabhu vasila bojane Jagannathara prasada bhatta dena harsha mane. Hearing this, Chaitanya Mahaprabhu smiled and sat down to eat. The Bhattacharya, with great pleasure, first offered him the prasadam from the Jagannath temple. Услышав эти слова, Шри Чайтанья Махапрабху с улыбкой сел обедать. Прежде всего, Бхаттачарья с огромным удовольствием подал ему просад из храма Джаганнатха. Hena kale amoga Bhattacharya janata kulina nindaka teno sati kanyara varta. At this time, the Bhattacharya had a son-in-law named Amoga, who was the husband of his daughter Sati. Although born in an aristocratic Brahmin family, Amoga was a great fault finder and blasphemer. Бхаттачарья был зять по имени Амокха, муж его дочери Шатхи. Хотя Амокха происходил из знатного браманского рода, он постоянно выискивал в ком-нибудь недостатки и всех оскорблял. Bhojana dekiti chahe asita napade lagi hate Bhattacharya achara duyade. Amoga wanted to see Chaitanya Mahaprabhu eat, but he was not allowed to enter. Indeed, the Bhattacharya guarded the household with his house like a stick in his hand. Амокха хотел посмотреть, как обедает Махапрабху, однако не смог попасть в дом. Его не пустил туда Бхаттачарья, который с палкой в руках преградил ему путь.
Tenho yadi prasada dite haila ana mana. Amoga asi ana deki kodaya mindana. However, as soon as the Bhattacharya began distributing prasadam and was a little inattentive, Amoga came in. Seeing the quantity of food, he began to blaspheme. Но как только Бхаттачарья забыл о нем и, начав подавать прасад, Амоха сразу проник внутрь. Увидев, сколько приготовленной еды, он принялся бранить Господа. Eyana triptahaya dasha bara jana ekele sannyasa kare ete kabakshana. This much food is sufficient to satisfy 10 or 12 men, but this sannyasi alone is eating so much. Такое количество пищи хватит, чтобы накормить до 100 человек, 10 или 12. А этот саньяси есть всего один. As soon as Amoga said this, Sunitai Bhattacharya Utadi Chalila Tanra Avadana Deki Amoga Paila. As soon as Amoga said this, Sarvabhauma turned his eyes upon him. Seeing the Bhattacharya's attitude, Amoga immediately left. Как только Амокха произнес эти слова, Сарвабхаума Бхаттачарья впился в него взглядом. Увидев реакцию Бхаттачарьи, Амокха обратился в бегство. Bhattacharya Latilana Manite Daila Palaila Moga Tada Laga Na Paila. The Bhattacharya ran after him to strike him with a stick, but Amoga ran so fast that the Bhattacharya couldn't catch him. Бхаттачарья погнался за Амогой, чтобы поколотить его палкой, но Амога бежал так быстро, что Бхаттачарье не удалось его поймать. Tabe Gale Shapa Dite Bhattacharya Aila Ninda Shuni Mahaprabhu Hasite Lagila. The Bhattacharya then began to curse his son-in-law and call him ill names. When the Bhattacharya returned, he saw that Lord Chaitanya Mahaprabhu was laughing to hear him criticize Amoga. Тогда Бхаттачарья принялся проклинать зятя и ругать его последними словами. Вернувшись, Бхаттачарья увидел, что Чайтанья Махапрабху смеется над тем, как он бранит Амокху. Shuni Satira Mata Shira Buke Datta Mare Sati Randi Hauka Iha Bale Bare Bare. When Sati's mother, the Bhattacharya's wife, heard of this incident, she immediately began to strike her head and chest, saying, "Let Sati become a widow." Когда жена Бхаттачарьи услышала о том, что произошло, она принялась бить себя по голове и в грудь и восклицала: лучше бы Шатхи овдовела. Dunhara Duka Deki Prabhu Dunha Prabodhiya. Dunhara it's Chate Bojana Kaila Tushta Hana. Seeing his lamentation of both husband and wife, Chaitanya Mahaprabhu tried to pacify them. According to their desire, he ate the prasadam and was very satisfied. Видя, как расстроены Бхаттачарья и его жена, Шри Чайтанья Махапрабху попытался их успокоить. Исполняя их желание, он съел весь прасад и остался им весьма доволен. Achman Kalana Bhatta Dila Mukhavasa Tulsi Manjari Lavanga Elaichi Rasa Vasa. After Chaitanya Mahaprabhu finished eating, the Bhattacharya poured water for the Lord to wash his mouth, hands and legs, and offered him flavored spices, tulsi manjaris, cloves, and cardamom. Когда Шри Чайтанья Махапрабху закончил обедать, Бхаттачарья подал воды, чтобы Господь мог помыть рот, руки и ноги. Затем он предложил ему пряности, бутоны туласи, гвоздику и кардамон. Sarvanga Paila Prabhu Malya Chandan Dandavatahana Bali Sadhanya Vachana. The Bhattacharya then placed a flower garland over Chaitanya Mahaprabhu and smeared his body with sandalwood pulp. After offering obeisances, the Bhattacharya submitted the following humble statement. Затем Бхаттачарья надел на Шри Чайтанью Махапрабху гирлянду из цветов и умастил его сандаловой пастой. Простершись в поклоне перед Господом, Бхаттачарья обратился к нему со смиренной просьбой.
Ninda Karite Tama Aininu Nidra E Aparada Prabhu Chama Karamore. I brought you to my house just to have you blaspheme. This is a great offense. Please excuse me, I beg your pardon. Я привел тебя к себе домой лишь за тем, чтобы тебя здесь оскорбили. Это тяжкий грех. Прошу, прости меня. Prabhu Kahe Ninda Nahe Sahaja Kahila. Ihate Tomada Kiba Aparada Haila. Chaitanya Mahaprabhu said, what Amoga has said is correct. Therefore, it is not blasphemy. What is your offense? Шри Чайтанья Махапрабху ответил, все, что сказала Мокха, чистая правда, и потому это не оскорбление. В чем же твое прегрешение? Etabali Mahaprabhu Chalila Bhavani Bhattacharya Kanre Gade Kela Tanra Sani. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu left and returned to his residence. Sarvabhauma Bhattacharya followed him. Сказав это, Махапрабху направился к себе домой, а Сарвабхаума Бхаттачарья последовал за ним. Prabhu Pade Pade Bahu Atma Ninda Kaila Tanra Shanta Kari Prabhu Gade Pataila. Falling down at the Lord's feet, Sarvabhauma Bhattacharya said many things in self-reproach. The Lord then pacified him and sent him back to his house. Припав к стопам Господа, Сарвабхаума Бхаттачарья стал горько каяться. Тогда Господь утешил его и отправил домой. Gare Ase Bhattacharya Satyara Mata Sane Apana Nindiya Kichu Balena Vachane. After returning to his home, Sarvabhauma Bhattacharya consulted with his wife, the mother of Sati, and after personally condemning himself, he began to speak as follows. Возвратившись домой, Сарвабхаума Бхаттачарья решил посоветоваться с женой, матерью Шатхи. Коря себя, он сказал. Chaitanya Gosanira Ninda Surila Yaha Aite Tada Vada Kaila Haya Papa Prayaschite. If the man who blasphemed Sri Chaitanya Mahaprabhu is killed, his sinful action may be atoned. Человек, нанесший оскорбление Шри Чайтаньи Махапрабху, может искупить этот грех только собственной смертью. In the Hari Bhakti Vilas cites the following quotations from Skanda Purana concerning the Vaishnava blasphemy. In a conversation between Markandeya and Bhagirath, it is said, my dear king, one who derides an exalted devotee loses the results of pious activities, his opulence, his reputation, and his sons. Vaishnavas are all great souls. Whoever blasphemes them falls down into the hell known as Maharovara, accompanied by his forefathers. Whoever kills or blasphemes a Vaishnava, and whoever is envious of a Vaishnava or angry with him, and whoever does not offer him obeisances or feel joy upon seeing him, certainly falls into a hellish condition. Комментарий. В Хари Бхакти Виласе приводится следующая цитата из Сканда Пураны, описывающая, к чему приводит оскорбление, нанесенное Вайшнаву. В беседе Маркандеи и Бхагиратхи есть такие слова. Дорогой царь, тот, кто придает осмеянию возвышенного преданного, лишается плодов своих праведных дел, богатства, доброго имени и сыновей. Все вайшнавы — великие души. Каждый, кто возводит на них хулу, отправится вместе со своими предками в ад Махараурава. Любому, кто убил или оскорбил вайшнава, кто питает к вайшнаву вражду или сердится на него, кто не кланяется вайшнаву или не радуется встрече с ним, несомненно, уготовано наказание в аду. That's quite a strong statement, huh? Очень сильное утверждение, не так ли? Does it make you afraid to criticize Vaishnava? Остановило бы вас это, напугало ли вас это от того, чтобы оскорблять вайшнава? So often if we find that we're not feeling very happy, we could examine, and it might be because we've been criticizing Vaishnavas. Иногда может случиться ситуация, что мы чувствуем себя неудовлетворенными и несчастливыми,
И если мы сядем и хорошенько проанализируем, то мы можем обнаружить, что это произошло вследствие того, что мы критиковали преданного. Also, Hari Bhakti Vilas gives the following quotation from the Dwarka Mahatma. In a conversation between Prahlad and Bali Maharaj, it is said, those sinful people who blaspheme Vaishnavas, who are all great souls, are subjected severely to punishment offered by Yamaraj. Кроме того, в Хари Бхакти Виласе есть такой стих из Дварака Махатми, где говорится: в беседе Махараджа Прохлада и Махараджа Бали было сказано: грешники, поносящие вайшнавов, каждый из которых великая душа, будут очень сурово наказаны Ямараджей. In its Bhakti Samrit Sandarbha, Jiva Goswami quotes a statement concerning the blasphemy of Lord Vishnu. One who criticizes Lord Vishnu and his devotees loses all the benefits accrued from 100 pious births. Such a person rots in the Kumbhipaka hell and is bitten by worms as long as the sun and moon exist. One should therefore not even see the face of a person who blasphemes Lord Vishnu and his devotees. Never try to associate with such persons. Продолжение комментария. В Бхакти Сандарбе Джива Госвами, объясняя последствия оскорбления в адрес Господа Вишну, ссылается на следующие стихи. Тот, кто порицает Господа Вишну и его преданных, утрачивает все благочестие, накопленное за 100 праведных жизней. Такой грешник будет гнить в аду Кумбхипака, кусаемый червями до тех пор, пока существует солнце и луна. Поэтому даже не следует смотреть в лицо тому, кто неодобрительно высказывается о Господе Вишну и его преданных. Общение с подобными людьми нужно всячески избегать. In his Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami further quotes from Srimad Bhagavatam. If one does not immediately leave upon hearing the Lord or the Lord's devotee blasphemed, he falls down from devotional service. Similarly, as Lord Shiva's wife, Sati, states in Srimad Bhagavatam, if one hears an irresponsible person blaspheme the master and controller of religion, he should block his ears and go away if unable to punish him. If one is able to kill, then one should immediately by force cut out the blasphemer's tongue and kill the offender, and after that he should give up his own life. В Бхакти Сандарбе Джива Госвами цитирует такой стих из Шримад Бхагавата. Если, услышав оскорбление в адрес Господа или его преданного, человек немедленно не покинет это место, то он оставит преданное служение. Похожее высказывание принадлежит супруге Господа Шивы Сати, которая говорит в Шримад Бхагавата: тот, кто слышит, как безответственный человек поносит защитника и повелителя религии, должен зажать уши и уйти, но если не в силах наказать оскорбителя. Однако, если это возможно, он должен отрезать оскорбителю язык, убить его и после этого покончить с собой. Sarvabhauma Bhattacharya continued, or if I give up my own life, this sinful action may be atoned. However, neither of these ideas is befitting because both bodies belong to Brahmanas. Сарвабхаума Бхаттачарья продолжал: вместо этого я могу искупить совершенный грех, покончив с собой. Однако и то, и другое в данном случае неуместно, поскольку оба тела принадлежат браманам. Punakse nindakara mukana de kiba parit yaga kailum tada nama na laiba. Indeed, I shall never see the face of that blasphemer. I reject him and give up my relationship with him. I shall never even speak his name. Поэтому отныне я видеть не желаю этого богохульника, я отказываюсь от него и прекращаю всякие отношения с ним. Даже имя его я никогда больше не произнесу. Satirakaha tade chaduka se haila patita. Patita haila bharta tajite utita. Inform my daughter Sati to abandon her relationship with her husband because he has fallen down. When the husband falls down, it is the wife's duty to relinquish that relationship. Скажи моей дочери Шабхе, чтобы она бросила своего мужа, поскольку он низко пал.
Когда муж падает, жена должна воровать с ним. Srila Sarvabhauma Bhattacharya considered that if a moga were killed, the killer would suffer sinful reactions for killing the body of a Brahmana. For the same reason, he would have undesirable for the Bhattacharya to commit suicide because he was a Brahmin. Since neither course could be accepted, the Bhattacharya decided to give up his relationship with Moga and never see his face. Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья понимал, что если Амоху лишить жизни, то на умертвившего его пойдет грех убийства того, кто формально является браманом. По той же причине Бхаттачарья не мог покончить с собой, он тоже был браманом. Поскольку ни то, ни другое решение было неприемлемо, он решил прекратить с Амохой всякие отношения, чтобы никогда больше не видеть его. As far as killing the body of a Brahmin is concerned, Srimad Bhagavatam 1.7.53 gives the following injunction concerning a Brahma Bandhu, person born of a Brahmin family, but devoid of Brahminical qualities. The personality of Godhead said, a Brahma Bandhu is not to be killed, but if he is an aggressor, he should be killed. Относительно убийства тела Брахмана Шримад Бхагаватам разъясняет, как следует поступить с Брахма-банду, то есть человеком, который имеет отца Брахмана, но сам не обладает качествами Брахмана. Личность Бога Шри Кришна сказал, нельзя убивать друга Брахмана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Quoting from this Smriti, Srila Sridhar Swami comments on the quotation of Srimad Bhagavatam. An aggressor intent on killing may be a very learned scholar of Vedanta, yet he should be killed because of his envy in killing others. In such case, it is not sinful to kill a Brahman. Шрила Шридхар с вами комментирует этот стих из Шримад Бхагаватам, приводя цитату из Смрити. Человек, вознамерившийся причинить вред другому, даже если он является знатоком Веданты, должен быть убит за свою попытку уничтожить другого человека. Убийство такого Брахмана не грех. Is also stated in Srimad Bhagavatam 1.7.57. Cutting the hair from his head, deriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments for a Brahma Bandhu. There is no injunction for killing the body. As far as Sati, the daughter of Sarvabhauma, was concerned, she was advised to give up her relationship with her husband. Concerning this, Srimad Bhagavatam 5.5.18 says, Napyatis cha shan no machayayat samupecha mityum. One cannot be a husband if he cannot liberate his dependents from inevitable death. If a person is not Krishna consciousness and is bereft of spiritual power, he cannot protect his wife from the path of repeated birth and death. Consequently, such a person cannot be accepted as a husband. A wife should dedicate her life and everything to Krishna for further advancement in Krishna consciousness. If her husband abandons Krishna consciousness and she gives up her connection with him, she follows in the footsteps of the Dvijapatnis, wives of the Brahmanas, who were engaged in performing sacrifice. The wife is not to be condemned for cutting off such a relationship. In this regard, Krishna assures the Dvijapatnis, my dear Dvijapatnis, rest assured that your husbands will not neglect you on your return, nor will your brothers, sons, or relatives refuse to accept you. Because you are my pure devotees, not only your relatives, but also people in general, as well as the demigods, will be satisfied with you. Transcendental love for me does not depend on bodily connection, but anyone whose mind is always absorbed in me will surely very soon come to me for my eternal association. Кроме того, Шримад Бхагаватам сказано, срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать из собственного дома, вот наказание, которым предписано подвергать родственника Брахмана. Смертная казнь не входит в их число. Что же касается Шадхи, то ей Сарвабхаума Бхаттачарья велел порвать с мужем. В Шримад Бхагаватам на этот счет говорится следующее. Тот, кто не способен освободить своих подопечных от угрозы неименуемой смерти, не имеет права становиться мужем. Если мужчина не обладает сознанием Кришны и лишен духовной силы, он не может избавить свою жену из круговорота рождений и смертей,
поэтому его нельзя считать мужем. Жена должна целиком посвятить свою жизнь Кришне, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны. Если муж отошел от сознания Кришны и жена порвала с мужем, то она последовала примеру Двиджапатни, жен браманов, совершивших жертвоприношение. Жену не следует осуждать за разрыв таких отношений. Шримад Бхагаватам Шри Кришна заверяет Двиджапатни: «Дорогие Двиджапатни, можете не сомневаться, что ваши мужья не отвергнут вас, когда вы вернетесь, и ваши братья, сыновья и отцы не откажутся принять вас обратно. Вы мои чистые и преданные, и потому не только ваши родственники, но и все люди, а также полубоги будут довольны вами. Трансцендентная любовь ко мне не зависит от телесного общения со мной. В то же время любой, кто всегда поглощен мыслями обо мне, непременно очень скоро достигнет меня и навечно останется в моем обществе». When a husband is fallen, one's relationship with him must be given up. Если муж пал, отношения с ним следует прекратить. Stated in Bhagavatam. A wife who is satisfied, who is not greedy, who is expert in those religious principles, who speaks what is dear and truthful and is not bewildered, and who is always clean and affectionate, should be very much devoted to her husband if he's not fallen. Это цитата из Смрити Шастры Шримад Бхагаватам сказано: удовлетворенная, нежадная, опытная жена, следующая религиозным заповедям, которая умеет говорить приятно и правдиво, внимательная, всегда чистая и заботливая, должна хранить верность мужу, если он не пал. That night, Amoga, Sarvabhauma Bhattacharya's son-in-law, fled, and in the morning he fell sick with cholera. В тот же вечер Амога, взять Сарвабхаума Бхаттачарьи, бежал, а уже на следующее утро он заболел холерой. When the Bhattacharya heard that Amoga was dying of cholera, he thought, "It is the favor of Providence that he is doing what I want to do." Услышав, что Амогха умирает от холеры, Бхаттачарья подумал: провидение само решит то, что собирался сделать я. When one offends the Supreme Personality of Godhead, karma immediately takes effect. After saying this, he recited 2 verses from revealed scriptures. Когда человек наносит оскорбление Верховной Личности Бога, последствия его кармы не заставляют себя ждать. Сказав так, Бхаттачарья процитировал 2 стиха из богооткровенных писаний. What we have had to arrange with great endeavor by collecting elephants, horses, chariots, and infantry soldiers has already been accomplished by the Gandharvas. That's from Mahabharata. Это стих из Махабхараты. Все, что далось бы нам с большими усилиями и потребовало бы множество слонов, коней, колесниц и пеших воинов, уже сделали за нас Гандарвы. This is a quotation from Mahabharata. Bhimasena made this statement when all the Pandavas were living in exile in the forest. At that time, there was a fight between the Kauravas and the Gandharvas. The Kaurava soldiers were under the command of Karna, but the commander-in-chief of the Gandharvas was able to arrest all the Kauravas by virtue of superior military strength. At that time, Garuda's ministers and commanders requested Yudhisthira to help. After being thus petitioned, Bhima spoke the verse given above, remembering Duryodhana's former nefarious and atrocious activities against them. Bhima felt it very fitting that Duryodhana and his company were arrested. This could have been accomplished by the Pandavas only with great endeavor. Этот стих из Махабхараты Бхимасена произнес его, когда пандавы жили в изгнании в лесу. В то время завязалась битва между Гандарвами и Кауравами. Во главе войска Кауравов стоял Карна, но войско Гандарвов было сильнее, и предводителю Гандарвов удалось взять в плен всех Кауравов. Министрам и полководцам Дурьодана не осталось ничего другого, как обратиться за помощью к Махараджи Юдхиштире. В ответ на эту просьбу Бхимасена произнес приведенный выше стих, имея в виду былые злодеяния Дурьодана и его жестокость к пандавам. Бхимасена считал вполне справедливым то, что Дурьодана и его приспешники попали в плен. Чтобы сделать это самим, пандавам пришлось приложить большие усилия. When a person mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and great fortune are all destroyed.
Дурно поступать с великими душами, человек сокращает свою жизнь и лишается богатства, славы, благочестия, имущества и удачи. This statement was made by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. Quotation concerns the attempted killing of Krishna's sister Yogamaya, who appeared before Krishna's birth as the daughter of Mother Yasoda. This daughter, Yogamaya, and Krishna were born simultaneously, and Vasudeva replaced Yogamaya with Krishna and took Yogamaya away. When she was brought to Mathura and Kamsa attempted to kill her, Yogamaya slipped out of his hands. She could not be killed. She then informed Kamsa about the birth of his enemy Krishna, and being thus baffled, Kamsa consulted his associates, who were all demons. When this big conspiracy was taking place, this verse was spoken by Shukadeva Goswami. He points out that a demon can lose everything because of his nefarious activities. Комментарий. Этот стих Бхагаватам 10.4.46 произносит Шукадева Госвами, обращаясь к Махараджи Парикшиту. В нем идет речь о попытке убить сестру Кришны, Йогамаю, которая появилась на свет незадолго до рождения Кришны как дочь Яшоды. Йогамая и Кришна родились почти одновременно. Васудева пришел и подменил Йогамаю Кришной, а Йогамаю забрал с собой. Когда Васудева принес Йогамаю в Мадхуру, и Камса попытался убить ее, она выскользнула у него из рук. Он так и не смог убить Йогамаю. После этого она поведала Камсе, что его враг Кришна уже родился. Тогда Камса, не зная, что предпринять, обратился за советом к своим приближенным демонам. Рассказывая о коварных происках Камсы, Шукадева Госвами и произнес этот стих, где сказано, что демон в результате своих гнусных поступков может потерять все. The word Mahat Atikrama, meaning envy of Lord Vishnu and his devotees, is significant in this verse. The word Mahat indicates a great personality, a devotee of the Supreme Personality of Godhead himself. Being always engaged in the Lord's service, the devotees themselves are as great as the Supreme Personality of Godhead. The word Mahat is also explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Being envious of the Lord and his devotees is not at all auspicious for a demon. By such even envy, a demon loses everything. It's considered individual. Особенно важным в этом стихе является слово «махат атикрама», что означает зависть Господу Вишну и его слугам. Слово «махат» указывает на великую душу, то есть на преданного или на самого Бога. Верховную личность, поскольку преданные непрестанно служат Господу, их величие сравнимо с величием Верховной личности Бога. Кроме того, смысл слова «махат» объясняет сам Кришна в Бхагавад-гите. Он, о сын Притхи, те, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неистощимая. Зависть Господу и его преданным не сулит демону ничего хорошего. Из-за своей злобы демон теряет все, что ценится в этом мире. Okay, thank you very much. I have to go. I have a few other things today. Spasibo. Hare Krishna. Махарадж заканчивает встречу на сегодня, потому что у него другие дела. Okay. Happy Shabbat. Shalom Shabbat. Thank you, Gurudev. Thank you very much.